Morning, students. How are you? This is your friend Dr.M.Gopalakrishna. Today, we are going to the another topic, that is a gender school society. The paper Sem 4, paper 2. That is a gender school society law. 2.4. That is a rural, urban, tribal societies and girls' education. What is a girls' education? Is the importance comparative and the rural areas, urban areas, tribal areas, societies law. గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఏ విధంగా ఉందన్న కాన్సెప్ట్ దీంట్లో మనం 2.4 అంతా కూడా రూరల్ అర్బన్ ట్రైబ్స్ లో ఇచ్చినటువంటి కాన్సెప్ట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే 2.5 అంతా కూడా గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్, దట్ ఇస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మనం చూసాం. ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ one composite single variable which has the capacity to transform many odd turning in favor of girls, more specially so in the rural India. Education is one composite single variable which has the capacity to transform many odd turning in favor of girls, more specially so in the rural, especially in India. Rural areas లో ఎక్కువగా ఈ యొక్క ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ లేదా గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ దాని ప్రకారం ఉన్న ప్రయారిటీస్ ని అందులో చేయడం జరిగింది. There is a need to education the public, particularly mother, about the value of girl. Educate the public, particularly mother. There is a very need to educate the public. ముఖ్యంగా తల్లికి ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడం జరిగితే అబౌట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ గర్ల్, అక్కడ ఒక స్త్రీకి ఒక గర్ల్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినట్లయితే, మదర్కి ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చినట్లుగా ఉన్నట్లయితే, ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ, so that family leads the mother the successful areas towards the great development of the in financial, economical and the sociological, political and remaining aspects, also the development of their family and the society also. So that's why the education is very, very important, especially the mothers or girls. Through education of male is looked up on as an investment for the future source of income for the family. The women education is more an obligation. రియల్గా చెప్పాలంటే లాస్ట్ ఒక 50 years నుంచి అంత ముందు నుంచి కూడా ఓల్డెన్ ఎరాస్ నుంచి గమనించి చూస్తే ఎడ్యుకేషన్కి ఇంపార్టెన్స్ అంతా కూడా మేల్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీస్ ఇచ్చారు. బట్ మేల్తో పాటు కూడా ఫిమేల్ కూడా ఇవ్వాలని ఆ టైంలో, ఆ ఎరాస్లో, లాస్ట్ జనరేషన్స్ లో కూడా ఎక్కువగా ఉమెన్ కన్నా మెన్కి ఎక్కువ ఇచ్చారు. ఉమెన్కి ఓన్లీ ఇంట్లో ఉంటుంది, బయటకు వెళ్ళరు, జాబ్ చేయట్లేదు, ఓన్లీ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ చూస్తుంటారు, అది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ లేదని ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ద ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ మోర్ అన్ అప్లికేషన్. ఎక్కువ సమస్యలు ఎక్కువ వస్తుంటాయి స్త్రీ వలన. ముఖ్యంగా స్కూల్స్ దగ్గరలో ఉండవు, బయటకు వెళ్ళడం, కాలేజీల దగ్గర ఉండవు, బయటకు వెళ్ళడం, హాస్టల్స్లో ఉండడం. సో వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి దాని ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ కంపారిటివ్గా మేల్ కన్నా ఫిమేల్కి ప్రాబ్లమ్గా ఆబ్లిగేషన్స్కి ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పడం జరిగింది. సో ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ వన్ కాంపోజిట్ సింగిల్ వేరియబుల్ విచ్ హ్యాస్ ద కెపాసిటీ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ many are turning in favor of girls, more specially so in the rural in India. There is a need to educate the public, particularly the mother, about the value of girls. Through education of male is looked upon as an investment for future source of income. భవిష్యత్తులో మేల్కి కానీ ఎడ్యుకేషన్ కానీ ఇచ్చినట్లయితే భవిష్యత్తులో మంచి ఫ్యామిలీ సక్సెస్ అవుతుంది, ఫైనాన్షియల్ గా బాగుంటుంది కాన్సెప్ట్ అనేది జరిగింది. ద ఉమెన్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ మోర్ అండ్ అబ్లికేషన్స్. ఎక్కడ ఉండే కొద్ది కూడా ఉమెన్కి అయితే కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతాయి కాబట్టి అంత ప్రిఫరబుల్ కాదని చెప్పడం జరిగింది. ఓకే, సో ద సోషల్ బిలీఫ్స్ లైక్ ఎర్లీ మ్యారేజ్, situations of the girls, etc. also have a negative impact on women education. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క సోషల్ బిలీవ్స్ లైక్ ఎర్లీ మ్యారేజెస్, ఎందుకు వాళ్ళకి ఉమెన్కి ఎడ్యుకేషన్ పరంగా విద్యా విధానం ప్రకారం ఎందుకు ఇబ్బంది అవుతుందంటే వాళ్ళు ఎర్లీ మ్యారేజ్ ఎక్కువ చేసేవాళ్ళు. ఎర్లీ మ్యారేజ్ చేయడం వల్ల ఫ్యామిలీ సెటిల్ అయిపోతుందని కాన్సెప్ట్ మీద ఉన్న వాళ్ళు ఏమవుతుందంటే ఎర్లీ మ్యారేజ్ ఒక సెక్యులరిజం కింద గర్ల్స్కి రావడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఎర్లీ మ్యారేజ్ అంత పర్ఫెక్ట్ కాదు, అంత మంచిది కాదు. కాబట్టి అప్పట్లో ఎడ్యుకేషన్ లేకుండా ఎర్లీ మ్యారేజ్ చేస్తే వాళ్ళు మ్యారేజ్తో పాటు హౌస్ హోల్డ్ కింద ఉంటారు.
and also have a negative impact on women education. స్త్రీలు చదువుకోవడం వలన కొన్ని నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయని. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఉమెన్ కానీ బాగా చదివినట్లయితే వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కన్నా డబుల్ ఎడ్యుకేషన్ పర్సన్ని ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్గా తీసుకురావాలి, ఒక హస్బెండ్గా తీసుకురావాలంటే ఇంకా కష్టం అవుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు కానీ తీసుకురావాలంటే ఇంకా డౌరీ సిస్టంలో కానీ, లేకపోతే ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో కానీ, ద ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ కానీ, ద సోషియల్ ఇంపాక్ట్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటుంటాయి అనే విషయంతో ఒక నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అప్పట్లో ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువ ఇవ్వాలంటే కాకుండా లేడీస్కి ఎక్కువ కాకుండా మామూలుగా చేసేవారు అనమాట. The marriage is considered as the main career of girls. కేవలం గర్ల్ ఎందుకల్లా కేవలం పెళ్లి చేయడము వాళ్ళ యొక్క బాధ్యత అయిపోయింది, ఎడ్యుకేషన్ సరిపోతున్న కాన్సెప్ట్ ఉండవు తప్ప, sometimes higher education, especially in science and engineering of women, makes it difficult for finding a suitable match. నేను జస్ట్ సూపర్గా చెప్పాను కదా, వాళ్ళు కానీ బాగా కష్టపడి మంచి ఉన్నత స్థితిలో మంచి జాబ్స్ పరంగా జస్ట్ లైక్ ఏదర్ మెడిసిన్ ఆర్ సైన్స్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ ఆఫ్ ఉమెన్ చేస్తే మేక్స్ ఇట్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫైండింగ్ ఎ షూటబుల్ మ్యాచ్. వాళ్ళకి సరైన స్పౌజ్ లైఫ్ పార్ట్నర్ని హస్బెండ్ని తేవాలంటే ఇంకా ప్రాబ్లం వచ్చింది. కాబట్టి ఎడ్యుకేషన్ వాళ్ళకి అంత ఇంపార్టెన్స్ లేదనే కాన్సెప్ట్ పాజిటివ్ కన్నా నెగిటివ్ థింక్ చేసేవారు. కాబట్టి ఇక్కడ సోషల్ బిలీఫ్స్ లైక్ ఎర్లీ మ్యారేజ్, సెక్యులరిజం ఆఫ్ గర్ల్స్ ఎక్సెట్రా also have a negative impact on women education. The marriage is considered as the main career for girls. Sometimes the higher education, especially in science and engineering of women, makes it difficult for finding a suitable match. The National Education Policy, that is a NEP 1986 law, is a chairman of Rajiv Gandhi at the time, the Prime Minister of India. National Education Policy expressed the excellent changes, the miracle of education changes. అక్కడ నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ 1986 నుంచి మన రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి 1920లో ఉన్నటువంటి చేంజెస్ చూస్తే చాలా చాలా చేంజెస్ వచ్చినాయి రియల్గా. బిఫోర్ దట్ 1936 and 1968 and the next one 1986 is a very very the very imaginative, not imaginable, అసలు ఎవరు కూడా ఊహించడానికి లేకుండా అన్ని చేంజెస్, జస్ట్ లైక్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ద హాస్టల్ ఫెసిలిటీ, the welfare schools, and the schools development in the OBP, Operation Blackboard, the school projects, not a single teacher, the minimum of the school staffing, especially the teachers of the salaries scale, basic HR is various changes, and the scholarships providing from the education at the type of hostels and free journeys, free some reservations they are acceptable. The scholarships just like a SC, ST, BC, and sometimes the open category students also, the backward students, they give scholarships. They provide hostels, the good materials of the books, textbooks, and cosmetics at the hostels also. So these are the great changes on the situations of the NUP 1986 targets. The National Policy on Education in 1986 targeted removal of sex stereotyping from school curricula and promoted diverse curricula and access of girls to occasional promote training programs. Yes, అప్పటి నుంచి కూడా ఈ లేడీస్కి కేవలం హౌస్ హోల్డ్ వర్క్లే కాకుండా కొన్ని ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్కి ఒకేషనల్గా వృత్తిపరంగా కానీ వాళ్ళ యొక్క గృహపరంగా కానీ వృత్తిపరంగాని దే స్టార్టెడ్ సమ్ స్మాల్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీస్ ఆల్సో, and they give some support just like in the tailoring or some scale industries, some groups of another subsidy groups is also they given some opportunity. The national education policy is the great change. The women developments are the background of education, rural background of education, the tribal areas of education development through 1986. The national policy on education 1986 targeted removal of sex stereotyping from school curricula and promoted diversity curricular access of girls to occasional promoted training programs. The gap in girls' education is attributed to apathy and resistance of parents. The gap in girls' education is attributed to apathy and resistance of the parents, shortage of schools, and poor quality instruction. మెయిన్గా
ఈ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం కారణం ఏంటంటే దానికి కారణం ఏంటంటే పేరెంట్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్, పేరెంట్స్ ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం, పేరెంట్స్ అవేర్నెస్ లేకపోవడం, పేరెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం, పేరెంట్స్ కొన్ని కల్చర్స్, కొన్ని సంస్కృతి సాంప్రదాయాల ప్రకారం కట్టుబడి ఉండడం, ముఖ్యంగా ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉండడం, షార్టేజ్ ఆఫ్ స్కూల్స్, ముఖ్యంగా చెప్పాలి స్కూల్స్ సరిగా లేకపోవడం, పూర్ క్వాలిటీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, అక్కడ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చదవండి, చదివించాలి, ఇంటికి దీపం మిలాలనే విషయాల్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ సరిగా లేకపోవడం, దానివల్ల కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అయ్యింది. కాబట్టి గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ కారణం ఏంటంటే ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే షార్టేజ్ ఆఫ్ స్కూల్స్, lack of awareness, the poor family, the financial problems, the social status, the culture and traditions, and some communities, just like some race, caste, religion also not accepted in the society. So these are the all problems, all circumstances, ఈ అన్ని అనేక విపత్కర పరిస్థితులను బయట రావడానికి some problems. So girls continuing education should be ensured by initiatives such as free books, clothes, timetable, conductive work, support system and work schemes. So అప్పటి నుంచి కూడా ఈ యొక్క నిరంతర సమగ్ర విద్య ఇవ్వాలి అనే కాన్సెప్ట్ జరగాలి. ఎన్ష్యూర్డ్ బై ఇనిషియేటివ్స్ సచ్ యాజ్ ఫ్రీ బుక్స్, క్లోత్స్, ఒక ఫ్రీ బుక్స్ కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ నోట్ బుక్స్ కానీ అన్ని ఇవ్వడం కానీ, అలాగే యూనిఫామ్స్, క్లాత్స్ అన్ని ఇవ్వడం కానీ, ఇంకా చెప్పాలంటే మిడ్ డే మీల్స్ అన్ని రావడం, మార్నింగ్ కానీ ఈవినింగ్ కానీ కొన్ని స్నాక్స్ ఇవ్వడం, ఈ చిక్కీస్ ఇవ్వడం, ఇవన్నీ కూడా డెవలప్మెంట్ చేయడం చాలా చాలా గవర్నమెంట్ అండ్ సపోర్ట్ చేస్తుంది చాలా చాలా స్కీమ్స్ ప్రకారం. జస్ట్ లైక్ సర్వశిక్ష అభియాన్, రాజీవ్ విద్యా మిషన్, ప్రజెంట్ ద గవర్నమెంట్ జస్ట్ లైక్ జగన్ దీవెన, జగన్ గోరుముద్ద, ఇవన్నీ. సో దే ఆర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్. Therefore, an exclusive emphasis on girls' education is necessary, where education and vocational training should be linked with anti-poverty programs. Therefore, an exclusive emphasis on girls' education is necessary, where education and vocational training should be linked with anti-poverty programs. Adult literacy should be linked with girls' education. అది ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈ యొక్క వయోజన విద్య అనేది ఎవరితో లింక్అప్ అయిందంటే ఈ స్త్రీలు లేదా గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ లింక్అప్ అయింది. అకార్డింగ్ టు సమ్ సెన్సస్ ఆల్సో, జనాభా లెక్క ప్రకారం కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. సో therefore an exclusive emphasis on girls education is necessary, where education and vocational training should be linked with anti-poverty programs. Adult literacy should be linked with girls education. There are 4 major barriers for girls education in rural India. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే there are 4 major barriers. అక్కడ ఆటంకాలు, 4 రకాలైన ఆటంకాలు ఈ యొక్క స్త్రీ విద్యకు మన గ్రామీణ ఇండియాలో ఇవ్వడం జరిగింది. There are mainly number 1, the dropout rate. The dropout rate అంటే డ్రాప్అవుట్స్ అంటే మధ్యలో ఇక్కడ డ్రాప్అవుట్స్ అనే వర్డ్ రైట్ లేన్. డ్రాప్అవుట్ మీన్స్ కొంతకాలం చదివిన తర్వాత మానేయడం. ఒక 4th క్లాస్ 5th క్లాస్ చదివిన తర్వాత గర్ల్ కానీ బాయ్ కానీ మానేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ dropout. But the dropout is a very problem to government or another society. While 5th class వరకు 6th class వరకు ఆ గర్ల్ పైన, ఆ చైల్డ్ పైన పెట్టినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ యొక్క ఆ ప్రాపర్టీ అంతా కూడా నష్టపోయిపోతుంది. దానివల్ల యూస్ఫుల్నెస్ బయటకు రాదు, దానివల్ల రిసోర్స్ అనేది బయటకు రాదు. సో ఫస్ట్ బేసికల్గా హై డ్రాప్అవుట్, ఎక్కువ మంది చివరిలో మానేయడం, లేదా 4th class 5th class మానేయడం. Some problem is there. Actually, the physical changes or the mental changes, the physical maturity. After that, the parents or the grandparents or the society, they're ready to go to the early child marriages. The major education problem faced by girls, especially girls from rural areas, is that although they may be enrolled at the beginning of the year, they do not always remain in school. అక్కడ కేవలం మొదట్లో కొన్ని రోజులు రావడం చేయడం జరుగుతుంది తప్ప కంటిన్యూషన్ గా ఉండరు. దీని అంతటిని కూడా ఏమంటామంటే హై డ్రాప్అవుట్ రేట్ అంటారు. చాలా చోట్ల ఎస్పెషల్లీ విలేజ్ ఆర్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ ఆర్ తండాస్, సమ్ రూరల్ ఏరియాస్ అన్ని చూస్తూ ఉంటుంటే డెవలప్మెంట్ అవ్వకపోవడం కారణం ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ సరిగా రాకపోవడం. Actually, the government are the remaining supporting the excellent supporting the present days of the free books, textbooks, notebooks. Sometimes they give us some napkins, clothes, cycles, bicycles, midday meal, morning snacks, afternoon snacks, some kerchiefs. Sometimes they give a chappals, shoes, notebooks,
midday meal chickies. So these are the very great resource from the government, but the maximum areas is not a utility the type of any materials. అంగన్వాడీ, బాల్వాడి, శిశు కేంద్ర, శిశు వికాస, బాల సదన్. సో ఇవన్నీ కూడా డ్రాప్ అవుట్స్ లేకుండా ఉండని చేసినటువంటి విషయాలు అనమాట. అండ్ సెకండ్ వన్ ఏంటంటే ప్రయారిటీ టు సన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కంపేర్డ్ టు డాటర్స్ ఎడ్యుకేషన్. సో సెకండ్ రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు అబ్బాయికి ఇచ్చినంత ఇంపార్టెన్స్ అమ్మాయి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వట్లేదు. సో ప్రయారిటీ టు సన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కంపేర్ టు డాటర్స్ ఎడ్యుకేషన్. అక్కడ అబ్బాయిలు బాగా చదివించాలి, మంచి ఉన్నత స్థితికి వెళ్ళాలి, జాబ్స్ చేయాలి, మంచి. కానీ అమ్మాయిలు చదవడం వల్ల కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుందండి, ఆబ్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, వాళ్ళ సెటిల్మెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, చాలా చాలా ఉంటాయి. దిస్ ఈస్ ద olden days problem, but nowadays there is not a problem. All are equal, the boy or girl, the both are equal. The studies are very excellent compared to the girls education, compared to very high, very very progressive also compared to the son's education. So the present, the maximum of students studying in the classrooms or universities or other institutions, organizations, the majority of people from the girls. Even though jobs also, the maximum jobs, they got a good jobs and great opportunity in various fields and respective job vocations also. So if your family has to choose between educating a son or a daughter because of financial restrictions, typically the son will be chosen. అక్కడ ఆర్థిక సమస్యలు ఎక్కువగా ఉండే వాళ్ళు కూడా ఏమవుతుందంటే ఇద్దరిని ఒకేసారి చదివించాలన్నా, లేదా పంపించాలన్నా, లేదా సపోర్ట్ చేయాలన్నా కూడా ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ వస్తున్నట్టు. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక అబ్బాయిని ఒక స్కూల్ కానీ కాలేజీ కానీ పంపాలంటే అబ్బాయిని కానీ ఒక సైకిల్ ఇచ్చి పంపిస్తున్నారు. కానీ అమ్మాయి ఈజ్ నాట్ లైక్ దట్. అమ్మాయితో పాటు సపోర్ట్ చేయాలి, లేదా హాస్టల్స్ పెట్టాలి, అక్కడ ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఉంటుంది, ఫైనాన్స్ మ్యాటర్స్ ఉండాలి, సపోర్టింగ్ ఉండాలి, లేదా సిటీస్కి పంపించాలి, ల్యాక్ ఆఫ్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ ఇన్ అవర్ ఏరియాస్. సో దట్స్ వై ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ అప్పట్లో కొద్దిగా ప్రాబ్లం ఉండేది. The negative parental attitude towards educating daughters can also be a barrier to a girl's education. నెగిటివ్ పేరెంటల్ యాటిట్యూడ్ ముఖ్యంగా అప్పట్లో ఎక్కువగా తల్లిదండ్రులు ఏముండేదంటే ఒక రకమైనటువంటి ఒక ఆందోళన ఎక్కువ ఉండేది, నెగిటివ్ థాట్స్ ఎక్కువ ఉండేది. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే బలహీనంగా ఉండే వాళ్ళకి ఆలోచనలు విద్యాపరంగా చెప్పాలంటే నెగిటివ్ థాట్స్ ప్రతికూలంగా ఉండేవి అన్నమాట, ఎక్కువగా అన్నమాట. టువర్డ్స్ ఎడ్యుకేటింగ్ డాటర్స్ కెన్ ఆల్సో బి ఏ బ్యారర్ టు ఏ గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేవాళ్ళం. అలాగే థర్డ్ వన్ అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడిక్వేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్ టీచర్స్. ఒకప్పుడు గర్ల్స్కి పంపకపోవడం కారణం ఏంటంటే స్కూల్లో ఇప్పుడు కూడా బాయ్స్ ఆర్ జెంట్స్ టీచర్స్ ఉండేవారు, మేల్ టీచర్స్ ఉండేవారు, ఫిమేల్ టీచర్స్ ఎక్కువ మంది ఉండేవారు కాదు. అకార్డింగ్ ఫ్రమ్ ద NEP నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ నుంచి ద గర్ల్ టీచర్స్, ద ఫిమేల్ టీచర్స్ ఆల్సో రేషియో ఇన్ ద 2:3. ఒక స్కూల్లో ఒక ముగ్గురు జెంట్స్ ఉంటే ఇద్దరు లేడీస్ ఉండాలని ఒక చిన్న అమెండ్మెంట్స్ ప్రకారంగా కొన్ని కమిటీస్ తేవడం వల్ల కూడా కొంతవరకు పెరిగింది. అప్పటి నుంచి కూడా కొంత గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్ అయింది. ల్యాక్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్ టీచర్స్. Lack of female teachers is another potential barrier to girls' education. Girls are more likely to school and have higher academic achievement if they have female teachers. అక్కడ ఫిమేల్ టీచర్స్ ఉన్నట్లయితే మరి కొద్దిగా సపోర్టివ్గా కానీ లేదా వాళ్ళకి కొద్దిగా సెక్యూరిటీగా కానీ ఉండడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. అండ్ ద లాస్ట్ వన్, ద జెండర్ బయాస్ ఇన్ కరికులం స్టిల్ ఎగ్జిస్ట్. జెండర్ బయాస్ ఇన్ కరికులం స్టిల్, ఇక్కడ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ద జెండర్ గ్యాప్ ఈజ్ వైడెస్ట్ ఇన్ ఇండియా. లెవెల్ ఆఫ్ లిటరసీ, స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్, స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్, లిటరసీ విద్యాపరంగా అక్షరాస్యపరంగా ఎక్కువగా నిష్పత్తి రేషియోస్ పని చెప్పాలంటే ఫిమేల్ ఎక్కువ మంది చదివారు, తక్కువ చదివారు, మేల్ ఎక్కువ మంది చదివారు, అప్పుడు ప్రాబ్లం. అలాగే స్కూల్ ఎన్రోల్మెంట్ ఎక్కువ, స్కూల్లో కూడా బాయ్స్ ఎక్కువ ఉండేవారు, గర్ల్స్ ఎక్కువ ఉండేవారు. అలాగే స్కూల్ డ్రాప్అవుట్స్. ఈ రోజున ఒక ఐ వాంట్ టు షేర్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇన్ఫోసిస్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ సుధామూర్తి. సుధామూర్తి ఇస్ అ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. ఈ రోజున సుధామూర్తి గారు తెలియనిటువంటి పర్సన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ అండ్ ఇన్ వరల్డ్ లేరు, ఇన్ఫోసిస్ ప్రకారం చెప్పాలంటే. సుధామూర్తి గారు చదివే టైంలో ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నప్పుడు ఆ పేరెంట్స్ గొడవ చేస్తే కేవలం తన ఇష్టమే చదివారు. సుధామూర్తి గారు చదివినప్పుడు ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ one girl, one lady on that entire college. On the time the students and the faculty that they sometimes they very feel according to their ragging or other things, even though they don't have any toilets of separate toilets కూడా లేవు. అప్పట్లో ప్రాబ్లం చాలా చాలా ఉంటుంది.
ఆఫ్టర్ దట్ కొన్ని రోజుల తర్వాత సుధామూర్తి గారి యొక్క చక్కటి ద టాలెంట్, ద స్కిల్, ద వర్త్తో మంచి స్కోరింగ్ చేయడం వలన అగైన్ ద ఫ్రెండ్స్, ద క్లాస్మేట్స్, their benchmates and another the group mates also, they give a great respect to the person. So that type of the good example of Sudhamurti. So school enrollment, school dropouts, and opportunities for vocational training. Besides this, there is a built-in system of gender discrimination within the schools, which is reflected in content matter of textbook and also access of girls in certain kinds of courses. So these are the four is a very important aspects. Number one, the four items. There are four major barriers for girls' education in rural India. Main first one, high dropout. Second one, priority to son's education compared to the daughter's education. And third one, lack of adequate number of female teachers. And fourth one, gender bias in curriculum still exists. So these are the main barriers. So dear student friends, try to understanding these are the what is the rural urban tribal society of rural education system. What is the lack the problem, mainly what are the regions according to their education system. So educate the rural urban tribal societies for the girls education. అసలు ఆ టైంలో ఎందుకు గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు డెవలప్మెంట్ కాలేదన్న విషయాన్ని మనం దీంట్లో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. అలాగే సోషల్ బిలీఫ్స్, ఎక్కువ మంది ఆ కల్చర్ సరిగా లేకపోవడం, ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం, అక్కడ ట్రెడిషన్స్ సరిగా ఉండకపోవడం, ఇవన్నీ కూడా అందులో మనం చూస్తూ ఉంటాం. మెయిన్గా ఎడ్యుకేషన్ 1986 ద చైర్మన్ ఆఫ్ రాజీవ్ గాంధీ అప్పటి నుంచి కూడా విద్యా విధానంలో అనేక మార్పులు రావడంతో కొంత సక్సెస్ అవ్వడం జరిగింది. డెవలప్మెంట్స్ అన్ని కూడా మెయిన్గా ఒకే ఒక కాన్సెప్ట్ అండి, గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ డెవలప్మెంట్ అవ్వకపోవడం కారణం ఏంటంటే ఒక 50 years బ్యాక్ 100 years బ్యాక్ ఉన్నటువంటి పేరెంట్స్ కానీ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కానీ పర్సన్స్ కానీ ఉమెన్కి ఎడ్యుకేషన్ అంతా నీడ్ లేదు. దే ఆర్ ఓన్లీ హౌస్ హోల్డ్ పర్పస్. వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళి చదవడం వల్ల సో మెనీ ఆబ్లిగేషన్స్ ఇస్ దేర్. సరైన స్కూల్స్ లేకపోవడం, సరైన పేరెంట్స్ అవగాహన లేకపోవడం, సరైన ప్రాక్టీస్ ఇవ్వకపోవడం, వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ ఫీలింగ్ ఎక్కువ కలవడం. అక్కడ లేడీ చదివితే వాళ్ళకి మ్యారేజ్ సెట్ చేయాలంటే ఇంకా ఎక్కువ ఫ్యామిలీస్తో ఉండాలి, డౌరీ సిస్టమ్ ఎక్కువ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం, తర్వాత వాళ్ళకి ఇన్సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం, లిమిటెడ్ స్కూల్స్ ఆర్ లిమిటెడ్ కాలేజెస్ ఉండడం, ఏరియాస్ ప్రకారంగా వాళ్ళు కేవలం జాబ్స్ చేయవలసిన అవసరం లేదనుకోవడం, ఇంట్లో కొంతవరకు జస్ట్ ఓన్లీ పేపర్ రీడింగ్ అండ్ చిన్న చిన్న లెక్కలు తెలిసిపోతుంది అనుకోవడం. సో ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో ఉండే రీజన్స్. బట్ ఫార్చునేట్ థింగ్ ఆర్ అన్ఫార్చునేట్లీ ద ఎంటైర్ ఇన్ యూనివర్స్, ద చేంజ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్, ద గర్ల్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో కాబట్టి అందరూ కూడా మనం చదవాలి, అందరినీ కూడా మనం డెవలప్ చేయాలనే కాన్సెప్ట్ ఇందులో రావడం వల్ల కూడా మరొక మెయిన్ కాన్సెప్ట్ కూడా వచ్చిందనమాట. కాబట్టి మెయిన్ మనకి దీంట్లో వచ్చినటువంటి అంశాలు చూస్తే ఏంటంటే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంటుంది. కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్, ట్రై టు అండర్స్టాండింగ్ ద 50 years back or 100 years back, what is the planning, what is the problems is there. So that's why they face some problems also. So dear students, try to understanding in this lesson. If you feel any doubt, please ask to me. I will try to clarify. Next class, go to the next time. Thank you very much, friends. Stay home, stay safe. Thank you very much. Bye. Good night.